Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a devastating turn of events, a catastrophic rubble collapse occurred at the Rabandar Smart City project site, resulting in the tragic loss of one worker's life and seriously injuring another. This incident has prompted widespread concerns and triggered calls for justice and accountability from the locals. I think आतांक ते तुम्हार आमकां हेडक्वार्टर कंट्रोल रूमाच्यान कॉल केले रिबंदरचे रोडाचे काम थंय चलता ते एकटो पर्सन काम करता तेन्ना मातीन ट्रॅप जावन ती पडलो. इमिजिएटली ओल्ड गोवा फायर स्टेशन ड्युटी क्रू आमचो रोहिदास परब आनी ड्युटी क्रून इमिजिएटली आमी टर्न आउट केले. इमिजिएटली मिनटाच्या भितर आमी हांगा ते स्पॉटार पावले. स्पॉटार आमी पावन कितें पळयलें जे रोडाचे पायपलायन जे डिगींग कितें वर्क आहा तेच्या भितर एकटो मनीस तो वो शिरकलो. इमिजिएटली आमच्या ड्युटी क्रून आमी आमचे जे स्पेशलायज इक्विपमेंट आहा ते इक्विपमेंट घेवन तेका वो रेस्क्यू करपाचें काम ते चालू केलें. रेस्क्यू करता तेन्ना कितें जालें की चडशी चिकल माती आसलेल्या कारणान आनी रोडी तो सकयल तो देंवपाक लागलो. हेज्या खातीर मातशें आमकां तो प्रॉब्लेम तो कसो जालो. पण आमी आमचे जे इक्विपमेंट घेवन आनी विथ द हेल्प ऑफ कितें JCB आमच्या ते सगळ्या ते ड्युटी करून तेका भितरले शिरकले तेतूंतलो काडलो आनी 108 एम्ब्युलन्सीक हँड ओवर केलो. आम्ही जेन्ना हांगा पावले पळय तेन्ना 108 गाडी पावली हांगा पावले ऑलरेडी तेका आमी तेंचो आहा पळय डॉक्टर आफयलो आमी तो तेका आमी तेजे हात एक मोकळो केलो. आमी मोकळो केल्या पण तेका म्हणटा तूं नो सायड चेक कर म्हटलें फर्स्ट चेक कर म्हटलें. फर्स्ट केल्या उपरांत तो म्हणटा आपल्याक डावट येता म्हणून डावट येता ती सारकी सांगूंक शकना आपल्याक फूड वयर काडला म्हणून म्हणटा गोळी काडल्या उपरांत तेणी परत चेक केलो. चेक केल्या उपरांत म्हणलो म्हाका आतां 99% तो गॉन असो म्हणून लागलो. हें आसली पळय ट्रेन आसली पळय ती एक सायडीनसून कोलॅप्स जावपाक लागली. तरी आसतना आमची सेफ सायड धरून आमी ती इल्ले पायप पिका सायन चेक करून आमी भितर जाली. हेजो आमकां एम्ब्युलन्स सांगलो पण हाजेर आमच्या खातीर पूण आयज हांगासर तेंच्याच लोकांक एम्ब्युलन्स हाडपाक इतलो टायम लागलो. तेंचो प्लॅनिंग म्हणल्यार सामको कितें जाला आतां कितें जाला म्हणजे प्रेस जाला माती देवली वयल्यान तेंचो लेबर समज आमी म्हणटा कितें टिमचीच सेफ्टी ना जाल्यार आमच्या गांवाच्या लोकांची कशी सेफ्टी आसली. आनी आमी परत आतां डिस्कशन केल्लें हेजें व्हडलें आनी 15-20 दीस अर्दवर जालें आतां गाडी हांगासर ते स्पॉटार पावपाक 2 मिटरान हांगा उदक लागता. तांकां प्लॅनिंग काय ना तेंचो कितेंच प्लॅनिंग ना तेंचे कडेन कांयच ना. हांगासर एकटो मनीस रावला लेबर न्हू लेबराचें सोडून दी हांगासर आयज गांवचे लोक हांगा जमले म्हणून इतलें जाला. एम्ब्युलन्साक सुद्दां आमी आपयला हांगासर लोक सगळे तेंचो लेबर हांगा इंजिनियर ना तेंचो कोणूच ना कॉन्ट्रॅक्टर काय ना उलोवपाक काय ना बाय म्हाका. आयचो इन्सिडंट म्हाका दिसता इज अ वेकअप कॉल पुराय जनतेक. कित्याक रायबंदरच्यान खुबशे लोक सकाळी कामांक त्या वाठारांतले लोक सगळे पणजेन येतात आनी त्या रस्त्याची जर तुमी हालत पळयत जाल्यार ते रस्त्याक पळयत आनी फोंड मारल्या तो रस्तो फोडला. म्हाका दिसता इट इज व्हेरी अनसेफ. हें सरकार इज व्हेरी इनटॉलरंट. म्हाका दिसता लोकांनी आतां आपल्या सेफ्टीची स्वता नोंद घेवची पडटली. Who should be blamed? कोणाक ब्लेम करतात की PWD सांगता ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. MLA सांगता तो. लास्ट टाइम जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना प्रत्येक मंत्री टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मंत्री PWDचेर घालतालो. PWD स्मार्ट सिटीचेर घालतालो. स्मार्ट सिटी सांगतालो ते WIDचें काम. सो ह्या सरकारान कितें चल्लां तें कोणाकूच खबर ना. प्रत्येक मंत्री आपूण सुपर CM जावपाक सोदता. प्रत्येक मंत्र्याक दिसता की आपूण मुख्यमंत्री. 2 नंबरी आहा ताका दिसता आपूण मुख्यमंत्री. Mapsa police arrested Milind Naik Desai, a lawyer from Mapsa, in connection with a tragic hit-and-run incident that occurred on the Mapsa-Perne highway. The incident claimed the life of Pradeep Narvekar, the proprietor of Santoshi Cold Drinks in Mapsa. On Sunday night, Narvekar was tragically hit by a vehicle while on the highway and was taken to the Goa Medical College for treatment. Unfortunately, he succumbed to his injuries during the course of treatment. पळयता जाल्यार अक्षरशः एका गाडयेचेर एका वकिलान गाडी लायली तेका 2 व्हिलरीचेर फाटसून मारली आनी तेका उडयलो. तेका थंयसर पळयलो तेका कितें जालां तें पळयलो आनी जेन्ना तेका कळ्ळें की कोण तरी वळखीचो थंयसर तर आसा आनी जेन्ना तेका कळोन येयलें की आमचो थंयसर एक मनीस कोण तरी तेका कळ्ळें बाबा आमकां वळखीचो मनीस आसा जाल्यार त्या वकिलान सरळ गाडी ओडून दवरली आनी ना जालो. आतां आमकां म्हणपाचें आसा की खरोखरच जर एक आमी म्हणिनात की तुवें मर्डर केलो तर एक अपघात हो कोणाकूय जातातूच. तो तुजे कडेन जातलो फाल्यां म्हाजे कडेन जातलो पण आमी आमच्या मनीसपण सोडून आमी तेका पळोवन वचूंक शकना. आमी तेका मनशाक खंयसर तरी तेका उखलून एक 108 धरून किंवा खंयची तरी गाडी अरेंज करून आमी तेका हॉस्पिटलांत व्हरोन जाल्लो कारण तेजो एक जीव वाचलो आसलो. पण आमी राती आमी सगळी तयारी केली की तेजो जीव वाचोवपा खातीर पण अक्षरशः आमकां 3 दिसांक कळ्ळें की तो निधन जालें तेजें म्हणून.
A large number of elected representatives from several villages of various talukas gathered in large numbers to oppose the classification of villages into eco-sensitive zones. While the committee did not accept any memorandum regarding the same, the Sanghe MLA Subhash Faldesai joined the villages in demanding the same. The 65% of the Goa geographical area is covered under forest. And what is left out is 35%. And in this 35%, if you calculate 78% goes in infrastructure, roads, bridges, everything. What remains? Another 5% goes in CRZ areas. Another 10-15 goes in no development zones. Another 10% goes in fields. What has remained for commercial and settlement is very near. And if we encroach upon and if you put enforcement doing activities of commercial nature or for a residential purpose, where do we go and how do we live when so much of population, 15 lakhs of population that we have today, floating population of another 15%, and every day tourists come and go, where do they will find a place, and how do we accommodate all these things for our sustainability, for our livelihood? Minister Subhash Faldesai met the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, expressing his opposition to the eco-sensitive zoning, and has also gone on to mention that the IIT will happen in Ravana. He has questioned the knowledge of those who are opposing the IIT. मिटींग जाल्ली आनी त्या मिटींगेक हांव गेल्लो सादारण ते 500 लोक आशिल्ले आनी विविध भागांतल्यान गोंयच्या विविध भागांतल्यान म्हणजे जो इको सेन्सिटीव एरियाज डिक्लेअर केल्ले आसा 99 ज्यो विलेजीस ताणें आयडेंटिफाय केल्ले आसा ताजेर वेस्टर्न घाटाच्या अंडर आयल्या ताजेर आमकां आमचें जें मत आसा पंचायतीचें मत आसा इको सेन्सिटीव एरियाज त्यो आयडेंटिफाय जावपाक जायना त्यो नोटिफाय जावपाक जायना म्हणून आमचे प्रयत्न आसा म्हणून आमच्या सगळ्या मतदारसंघातले आनी मतदारसंघाच्या भायल्या म्हणजे सावर्डे मतदारसंघातले केपें मतदारसंघातले सांगे मतदारसंघातले किंवा बाकीच्या मतदारसंघातले एरियाज आसात त्यो डिनोटिफाय करपाक म्हणजे तो ड्राफ्टान भितर घेवपाक जायना म्हणून आमची मिटींग जाल्ली आसा हांव तांचे बरोबर मिटींग करून हांव आतांच आयिल्लो आसा तुमचे व्यू पॉयंट घेतलेले आसा आमी सगळे पंचायतींनी आमची रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा आमी कशे क्वॉलिफाय जायनात हें आमी सांगपाचो प्रयत्न जे आसा ते मोठ्या प्रमाणान आसा आनी ह्या मायनींग भागां भितर परत एक फावटी इको सेन्सिटीव एरियाज आयले जर जाय जाल्यार मायनींग डिपेंडंट आसा ते परत रस्त्यार येतले ही भीती आमच्या सगळ्या पंचायतींनी आसात ही जमीन उग्या पंचायतीन भितर आतां आसा ती रिवना ही दाखयली नाशिल्ली कळ्ळें न्ही तुमी उगीच नाका आशिल्ले वडाची साल पिपळाक लायनाकात कळ्ळें न्ही ना तुमकां जेन्ना मिडियाक खबर आसा पळय न्ही तुमकां थोडी तरी नॉलेज आसपाक जाय आयआयटीचे उलयता आसतना थोडी तरी नॉलेज आसपाक जाय खंयची सायड सिलेक्ट केल्ली खंयची सायड प्रपोज केल्ली कांयच इन्फॉर्मेशन नासतना तुमी खंयच्या खंय उलयता ते क्लेम करता क्लेम केला न्हू सर तेणे क्लेम केला ते तुका सांगता न्हू क्लेम केला खंयची ही सायट ताणी दाखयल्ली ताणी केल्ली ती सोशेदार ह्या तुमकां खबर आसपाक तुम्ही क्लियर केले आता तुम्ही दाखयला ती सायट आता न्यू सायट आमी दाखयल्ल्यो 2-3 सायटी तातूंतल्यान ही सायट आतां एक फावटी बेल्ली आसा कळ्ळें न्ही सो यू आर कॉन्फिडंट हय ते आतां येवपाचें आसा ते म्हाका फॉलो करतात आतां सीएमाक सर जाय जाल्यार सो यू आर कॉन्फिडंट दॅट दिस सायट वूड बी सिलेक्टेड ना I am confident of all the sites whichever I have shown. The family of Felix Dals, who was found dead in Patna in January 2015, has decided to oppose the closure report filed by the CBI in connection with his murder. The CBI filed the report after an investigation spanning nearly 5 years. Dal, 22, a dual Swedish and Finnish citizen, had come to Goa for a holiday in October 2014 and was last seen at a restaurant which is 200 meters away from the site his body was found. Kankona police had registered an offence under section 174 of CRPC. The family of Felix Dals had said that the CBI investigation was one big farce as it was just done to show that something was being done. Bureau Report, Herald TV. A group of SHA owners led by Kalangot MLA Michael Lobo marched to the Secretariat in Porvorim seeking solutions to the SHA policy issues. Concerns have been raised over misinformation affecting Goa's tourism and causing delays in SHA allotments.
तांकां एक डेक बेड घालपाक जागो ना थिंगा. ट्युरिझम डिपार्टमेंट वॉज रेडी टू डू द लॉटरी, बट खंय तरी जे लोकेशन जाल्ले ते क्लॅश जाले विथ ट्रेडिशन करूंक जायना. ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आनी ट्रेडिशनल शेक्स दे गो टुगेदर. सो बट देर स्पॉट्स जे आहा ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे स्पॉट्साचेर हाडून शेक घालूंक जायना हे आमी एक्सप्लेन केला आनी ताका कॉल्ले आहा. इवन ट्युरिझम मिनिस्टरूय आहलो मिटिंगेक. तेणेय ताका सांगला की हे खंय तरी रॉंग जाल्लें आहा, ते करेक्शन करून न्यू प्लॅन हाडचो म्हणून. बट शेक अलॉटमेंट डिले जाल्ली आहा. हेचेर सगळे शेककार बेजार आहा. दे आर व्हेरी अपसेट. इवन वी एज representatives of the SHA Owners, we are upset. Even Chief Minister is upset. That why is the delay? Upset on whom? Upset. Upset on whom? The people who are working to do this thing, they have not done the work at the right time. हे जे डिमार्केशन आसले बिचार ते पयलीं जावंक जाल्ले, ते जावंक ना. डिले जाले. आयज आमी ऑक्टोबराचे 16 तारीख पावले. सो बाय द टायम दे गेट द लॉटरी and they erect the shack, then go for consent to establish and to consent to operate a shack, it will become another 20-25 days. So all these things have to finish by September 30th. October and then shack मेळोंक जाय घालपाक. By 15th October the shack has to be up. तूं आमकां हिंगा दाखव एक पायप, आमच्या रिवराक पायप दाखव अशें आहा म्हणून. रॉ सेवेजपणे सोडल्या म्हणून उरता. कितें फकाणां चल्ले आहा. इट्स अ जोक. Somebody is trying to create a joke and defame the tourism of the state of Goa. Defame people means defame all of us. We are stakeholders. We are the people who are जे कोण बिझनेसमॅन आहा ते आणि त्याचे सगळे फॅमिलीज जे आहा ते जे लोक काम करतात ते सगळे हेचेर ह्या धंद्याचेर आहा आणि तेचेर नांवान शोभय चालू आहा. म्हणजे आमकां बंद कर हिंगासरलो धंदो अशें म्हाका दिसता. तर तेचेर सीएमान चौकशी करपाकूच जाय. whoever is responsible for this type of statements or this type of reports, if they are authentically gone from the department, they should be brought to books. They should be punished. Villagers of Bulma have resolved to intensify their agitation until the government scraps the highway expansion plan for their village. The villagers, including women, sternly warned the government that they are prepared to defend their homes, temples and the village from destruction, vowing not to allow the government to divide their community with its highway expansion plan. हॅलो, फुडल्या सुवातेर हांव रामाबाई कडेन मागता की तेणी आपले 4 शब्द मांडचे हांगा. जे सातेरीचे देऊळ, जे स्तंभ आसा, जी तळी आसा ते डिस्टर्ब करचे न्ही. आमची गोंयची संस्कृती आमकां राखून दवरपाक जाय. हे अक्कल त्या मंत्र्याच्या तकलेन घालची आणि मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन घालची आणि हो रद्द करचो आणि बायपास करचो. सुरवात करपाक जाय. आज नवरात्रीचो पयलो दीस. ही क्रांती म्हाका दिसता आयच्यान आमी चालू करुया आणि ह्या सरकाराक तुमी डेडलायन दिवपाक जाय की जो मेरेन नवरात्री चालू आसा, जर तर स्क्रॅप जायना, जर तर बायपास येना जाल्यार हें आंदोलन हें आमकां पणजे व्हरचें पडटलें. तातूंत प्रिंसिपल्स पयलीं, पॉलिसीज, स्ट्रॅटेजीज आणि मागीर टॅक्टिक्स येता असो एक सिक्वेन्स आशिल्लो. प्रिंसिपल्स हो भाग जो आसा हो ह्या सरकारान आपल्या लोकविरोधी म्हणजे जे गांव ज्यांच्या गांवांच्या आधाराचेर गोंयची संस्कृती अजूनही टिकून आसा तातूंत हो भोम गांवूय आयलो. त्या गांवांच्या अस्तित्वाचेर तांच्या अस्तित्व काबार करप अशा प्रकारची विध्वंसकारी हें जी आसा प्रेरणान हें आसुरी सरकार कार्यरत आसा काय कितें अशा सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक प्रश्न पडटा. बायपास करूंक शकना म्हणून तो विचारला. बरोबर हा हें कित्याक हो सरकार भारतीय जनता पक्षाचो, हो श्रीमंताचो सरकार, हो गरिबाचो आमचो गरिबाचो सरकार न्हू. आमकां काबार करूंक भोंवता. म्हाका एक सांगपाचें आसा. बेटी पढाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ. तेंच्यांनी आयज असलो जुमला सरकार हो हांव सांगता, असलो जुमला सरकार मेळचोच ना. आमी श्लोक रावचे जावं हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लीम ह्याचे ते वोट वाडटात, फोडटात आणि आमी पिशे गोंय भोंवतात. The 37th National Games Torch Rally made its way through Margao, passing by the Margao Municipal Council building and several prominent locations across South Goa. National Games
गोंयांत गोंयचें राज्य होस्ट करता 26 तारखेक आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री ते हांगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर इनॉग्रेशन करपा आसा आनी त्या निमित्तान एक एटमॉस्फियर क्रिएट करपा खातीर ही जी मशाल आसा ती आख्ख्या गोंयभर भोंवता. आज ती हांगा मडगांव आयल्या. मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन आमी तिका सगळ्यांनी रिसीव करून गार्डनाक एक रावंड मारून परत आतां हँडओवर केल्या. आतां ती नावेली वता. एक बेजीक हेतू ताजो की गोंयभर ताजें एक वातावरण तयार जावचें नॅशनल गेम्साचें आनी लोकांक पार्टिसिपेशन जावचें. लोकांक दिसपाक जाय की नॅशनल गेम्स आमच्यो आमी ते अटेंड करपाक जाय. नाजाल्यार नॅशनल गेम्स जाल्यो आनी लोकूच आयले ना जाल्यार मागीर बरें दिसपाना. हो एक प्रयत्न. फर्स्ट टायम येता तुमकां दिसता तुमी पयलीं एक बॅडमिंटन प्लेयर. हांव बॅडमिंटन, हांव स्विमींग फेडरेशनाचोय अध्यक्ष आशिल्लो ऑल इंडिया. आतांय हांव स्विमींग फेडरेशनाचो इन्वायटी आसा थंयच्या. बॅडमिंटनाचो हांव जॉयंट सेक्रेटरी. एज ए स्पोर्ट्समॅन वी ऑलवेज वेलकम नॅशनल गेम्स. इज ए गूड थिंग टू हॅपन इन द स्टेट ऑफ गोवा. अशें म्हजें प्रामाणीक मत. पार्टिसिपेशन जावपाक जाय आनी गोंय राज्याक मॅक्सिमम मेडल्स मेळपाक. On Monday, the Kalangut police, acting on credible information, executed a successful operation near Dolphin Circle, Naikawada, Kalangut. The police arrested one person for allegedly being in possession of Ganja worth rupees 6,10,000. Here's more. Hundreds of devotees gathered at the 400-year-old Our Lady of Mercy's Church for the grand Kba Farma in order to seek the blessings of the infant Jesus on Monday. The Farma Mass commenced at 5:30 a.m., during which the infant Jesus statue was brought out of the crypt, placed on the altar and then carried in a solemn procession around the church and ultimately being kept for public veneration. Devotees gathered to celebrate this special occasion, seeking good health, prosperity and happiness through their deep devotion to Menino Jesus. The Farma is celebrated with great religious fervor before the novenas, which lead up to the church feast scheduled for October 26th. Devotees gathered in large number for the Kba Farma to seek blessings of infant Jesus at Our Lady of Mercy's Church on Monday. Celebrated with much religious fervor, the Farma marks the start of the 10-day Novena before the feast to be held on October 26th. This year, children below the age of 3 will be allowed to be placed on the altar during the Farma day. Furthermore, the sector of the church will remain open from 8 a.m. to 6 p.m. with a maximum of 2 accompanying persons per sick person. Throughout the day, multiple masses will be conducted in the church compound. The daily Novena masses will be held at 6 a.m., 7 a.m. and 8 a.m. and an evening mass at 5:30 p.m. On the feast day, which falls on October 26th, special masses will take place at 5:45 a.m., 7:15 a.m. and a high mass at 9 a.m. with Reverend Father Alessio Menezes serving as a main celebrant. According to the local legend, during the early days of Portuguese rule, a group of fishermen at sea witnessed a congregation of seagulls circling a small islet that extended into the sea. Intrigued and concerned, they approached, discovering a radiant sunlit object. The object was revealed to be a finely crafted wooden idol of a baby with a ring on its finger, representing infant Jesus. Overwhelmed and possibly frightened, they entrusted this precious discovery to the Jesuit priest. This event marked the inception of the veneration of Menino Jesus, and the word of miraculous healing and acts of kindness quickly spread, attracting people from all corners of the land. Historical accounts suggest that a Jesuit priest named Father Benito Ferreira S.J. found the statue off the coast of Mozambique and transported it to the Church of Our Lady of Mercy's in Kba, where he was stationed. The idol was then enshrined on the church altar, becoming a central focus of devotion and veneration. Sagun Gaude and Inacio Nerona for Herald TV. Despite clear regulations and safety measures in place, 2 persons were seen engaging in a bike race on the Atal Setu cable-stayed bridge, which is in direct violation of the state government's directives. The government has explicitly prohibited the entry of 2- and 3-wheelers on the Atal Setu as indicated in an official order. This order not only restricts the use of such vehicles on the new cable-stayed bridge, but also explicitly states that parking on the bridge is strictly forbidden. Additionally, pedestrians are also not permitted to access the bridge for safety reasons.
In some sports news, host Goa secured a crucial victory in the 77th Santosh Trophy Group A match thanks to a goal by substitute Melvin Miranda in the 78th minute. Clencio Pinto also contributed a goal for Goa, while Adnan Ayub found the net for Jammu and Kashmir. The exciting match was held at the SAG ground, Banauli. At the start of the match, Goa took control and displayed an attacking style of play, creating several scoring opportunities that went amiss, with Clencio Pinto, Chauvin Cardozo and Dattaraj Gankar missing chances. Goa's persistence finally paid off in the 15th minute when Clencio Pinto scored a goal from a cross by Levin Castana. Jammu and Kashmir had their own chance to level the score, but Goa's defender Clive Miranda thwarted Adnan Ayub's attempt with a well-timed clearance. However, Jammu and Kashmir managed to equalize just before the end of the first half through a penalty kick awarded by the referee. This penalty was given after Levin Castana brought down a Jammu and Kashmir player inside the box and Adnan Ayub successfully converted the penalty. The decisive moment of the match came in the 78th minute when substitute Selvin Miranda scored the crucial goal for Goa, ultimately scoring the win for the home. Inasu Narona for Herald TV. We leave you with these visuals of Makar Utsav held across Goan temples as part of Navratri celebrations. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.